Hello everybody. Just as usual, I just realized that I forgot to share this stream on Discord, so there's nobody here. Give me just 1 second. I'm going to share this. Let's see. Stream announcement. Awkward. There you go. Oh, it's been a long time. Finally back to talk with you guys. My voice is almost out, I don't know why. Melbourne's weather has been quite unpredictable these days. It's like 30 minutes it's raining, hailing, absolutely crying, pissing its pants. And then 30 minutes later it's rainbows and sunshine. Kinda like me. Hi, hello August. Hi Kenkaga? What's up? What do you mean like that? It's 10 for me. Tôi trường hợp cái ngày chị stream lại là ngày cuối cùng membership của em hoạt động. Oh no, hello Nakai. Hello Amy. Đợi cô một chút nhé, cô sẽ đổi cái màu của cái chat này. By the way, how's the audio guys? Is my voice too loud, too quiet? What do you think? Tell me so I can change. Aussie time irrelevant. How's your day? Audio great. Rain too loud. Rain too loud? Really? Okay, that's easy to fix. Is it better now? Ah, it's been so long. It made me so choo-choo. Hi, Lemon-chan. Lemon-chan. You know what's so cute? I sort of got like... This is the weirdest thing. I went on... Well, I didn't go. But a friend went on Facebook. And they found somebody with my profile picture. And it was a fan. And it was just like a random person with a Facebook profile picture the same as me. And I was like, are they? I've never even seen their name anywhere. So it's pretty interesting to see the crow boys all around. I think I gotta fix something really quickly here. Let's see if I can do that. In the oh fuck. Oops. In the meantime, please do tell me about your day, your night, your week. Crow nữa nào. Bạn thử đoán xem. Crow này mất ngủ. Em có mất ngủ, em buồn ngủ lắm ấy. Em thấy kiểu từ sáng rồi em buồn ngủ kinh khủng nhưng mà em cố. How's your deadline? Well, I'm trying my best so that all the deadlines are met, but what is sacrificed in return is my health. It's either your famous cloned Facebook account too. The lines are dead. Wait, what? What lines? What line? Oh, the deadline. Fuck. See, my brain's not working. I'm sipping on coffee right now, trying to stay awake. Kiểu dạo này sáng dậy sớm xong rồi tối đi ngủ muộn. Yes! Oh my god! I'm being really quiet first of all so that people who want to listen to this and go to sleep, they can do that. Can you guys hear the rain, by the way? Is it possible to hear the rain on the stream, or do you not hear rain at all? But yeah, but I can't scream right now, but my god do I want to. It's always nice to see a friend. Rain is rain. You hear rain? Okay, good. My eyes cannot open. Like, if this tracker does its job, you'll see that my eyes are struggling to open. Em không mở mắt được. Mắt em nó kiểu tí. Đừng nghe bản thân thế, bản thân đã tỉnh táo đi sẽ tự. Không, anh không hiểu được đâu. Lịch của em trong mấy ngày tới nó kinh khủng lắm. Không có thời gian nào cả. Em stream ngủ à? That's a good idea. Yeah, kiểu vơ vét tiền một cách mặt chưa tràn bóng. Đi ngủ ở bật stream. As if I've never done that before. Leo, how you doing? My Minecraft brother. Chị làm gì trên giường à? Craigsman, how you doing? I'm sleepy.
But you know, that's why we're doing this chill chat. I expect to stream this week. You'll be done next week. No, don't expect anything. Okay, I'll let you guys on a little secret. Okay, just a little secret between us. Little family. Okay. So, I would be done with finals, but I now have 2 research assistant jobs. One I'm not gonna disclose too much because it's, you know, confidential, but one is relating to research ethics and the other is related to healthcare consulting. And the third job that I have is administrative and marketing in a healthcare firm. So I have 3 jobs. I'm gonna get fucked. Nói chung là em sẽ sau khi mà em xong thi xong thì em có 3 việc làm cùng một lúc. Đâm ra là em sẽ kiểu chết trong đầu deadline. But you know what? Life is life. What's up? As tuck it in me is I got flu, so try to take a rest. Oh my god. Please take a rest, yeah. Bên Úc kiểu nó có cái phấn hoa ấy. Và những con người dễ bị dị ứng phấn hoa ấy. Bây giờ đi ra ngoài đường nhìn ai cũng kiểu vừa bị thất tình xong ấy. Tại vì mắt họ sẽ sưng xong rồi nó sẽ dàn dụa nước mắt nước mũi. Like, it's hay fever season in Australia, right? Everybody looks like they just went through a breakup. And if we were in COVID times right now, people with hay fever would be ostracized. They would be muzzled. They would be put in a fucking quarantine establishment because everybody's like from the hay fever. Yeah. Oh, congrats, but that's hella a lot of work. I know. Congratulations on my doom. So, Mom. Hello, Tortoise. How you doing? Got time next week onwards? If only we can collab, huh? You know, she works in important jobs when you don't understand what the jobs do. No, you don't get it. You know what's so funny? When people post jobs, kiểu lúc mà người ta tuyển việc vào làm ở bên này, người ta sẽ dùng những cái từ rất là hoa mỹ. Ví dụ như là kiểu phát triển kinh doanh, tư vấn phát triển kinh doanh, cố vấn phát triển kinh doanh, nhưng mà thực ra nó là làm sale. like when people post jobs here on job boards, to sort of get people to sign up, they would use really sort of high-end words for shit that is so fucking simple. They could say like, what is it, business development associate, but you're just doing sales. Like that's literally all you do. It's just cold calls, but they gotta slap on the most syllables they could fit in that LinkedIn profile so that you would click on it and feel like you're something important. Take care of your own health, don't overwork. Well, already doing it. Don't we all? Nghe cho sang mồm, công nhận. Thi xong rồi những cảm giác nhẹ nhõm. Em đã thi xong đâu, em còn một môn nữa. Em còn một môn ngày 15 nữa. Nên là vẫn chưa nhẹ cái gì hết trơn. Nhưng mà kiểu có đúng một hôm squeeze vào được thì em squeeze cái này. Còn ngày mai em lại có cái appointment, có buổi làm tóc thì em sẽ vừa học vừa làm tóc. Cười trong nỗi đau. Oh my god, I'm laughing on my own pain. Tomorrow I have a hair appointment and I'll have to do my research assistant work while I'm like fixing my hair. So at the salon, I will be typing. It's the nerdiest shit alive. Doing alright, gotta get my grades back up. Imagine having hair. Wow. You're 12 and you're already balding? Can't relate. I'm 2. Job requirements, work, shopping list, actual work, few clicks on a computer. Yeah. It would be fun if KROWKO plays Signalis. What is that? What kind of game is that?
Nói thật đi, học trong lớp mà không có ai nói chuyện nó chán thật sự. Bình tĩnh. Ê, hình như bọn mình đang deep talk mà nhỉ? Are we supposed to do deep talk here? This is scraping the surface at most. We're talking about shit that doesn't matter. Like work. I'm kidding. I'm kidding. If my employer watches this, please. I love work. Hi, Pastor. Multitasking. Yeah, well, you gotta do what you gotta do, right? I'm negotiating more FPS gaming, probably Alien Isolation. You see my stage. What a gentleman. Deep talk or now thiện phong hư đốn đấm mồm. Holdiness, ouch. Why do you say that word? I just end my oh no! You got sacked, bro? Oh, by the way, before I forget, 5 days ago, Manos purchased 1 Kabuta magic mug from the store. Thank you so much for that. I didn't even know that people still buy my merch, so I'm super happy. Daniel, oh my god, let's talk more. Okay, I'll stop. Deep talk to the moon. Try to get to you. Man, it's been so long since I did a karaoke stream. Maybe I should have done that. Yeah, I should have done a karaoke stream, right? Oh well, too late. Too late. Great, my drinks are wait, for the mode or the singing? Change that. No. No. Hit hard, crow bit no more. See, the thing is, like, I've dried up, guys. I've dried up in sensuality because it's been so long. I've just been studying and working, and I just don't. I just become like this corpse, this mummy in a pyramid. Kiểu lâu quá rồi không làm những trò con bò, thế là Crow bắt đầu kiểu bị khô khan, bị như kiểu làm kiểu mọi người thổi vào người Crow, thế là bụi sẽ bay khắp nơi. Yeah, mạng nhện đóng khắp nơi, you know what I mean. Nếu bạn hiểu mình nói gì. Salad, thank you so much for being a member for 6 months. It looks 6 months. It's only been 6 months. What the fuck? Excuse me? It felt like a year. Hello, Lincoln. Lincoln? GM. Ning from Vietnam. Well, I am Coco. Also from Vietnam, believe it or not. Em mới hiểu cảm giác của mấy anh chị khi bị hỏi là cháu đang làm nghề gì. Ôi dồi. Crow có một cái câu chuyện khá là buồn cười, kiểu có một đứa bạn ở Crow hỏi nó là kiểu thế Tết này mày có về không? Sao nó bảo không? Sao cô kiểu wait what? Tại sao? Tại vì kiểu mấy năm mà nó không về ấy. Thế nó bảo là tao đã đến tuổi mà tao phải lì xì và tao không có tiền. Không, thực ra tao có tiền nhưng tao không muốn dành cái tiền đấy cho bọn trẻ con. Nó không về Việt Nam tại vì nó không muốn lì xì. Yeah, so, you know, in Lunar New Year in Vietnam, you're supposed to give people lucky money. It's the same from Asian countries. But the lucky money is like the red pocket kind of thing. And basically, as my friend, if she was going to come back to Vietnam in Lunar New Year, and she said no. And I was like, why? Because it's been years since you came back to see your parents and all that shit. And she was like, man, I have reached that age. I have reached that age when I have to give lucky money. I don't get it anymore. I have to give it. And fuck that. So she's passing on this chance to meet her family just so that she doesn't have to do that shit. Hello, Tafa. Maybe I'm the only kid in this chat. Maybe you shouldn't be. Maybe you should leave. I'm kidding. Kid hả? Thực ra Crow chưa bao giờ quảng cáo kênh của Crow là kiểu cho trẻ con ấy. Tại vì, cho chắc. Lý do về vấn đề văn hóa tiêu dùng và sinh hoạt của người bên Úc và Việt Nam giai đoạn hậu Covid rồi. Anh như kiểu đề bài thi hỏi chấm. Questions everywhere, getting a warning letter.
Wait, what happened? What did you do? You can make work environment interesting if you do sound effects. That's a sexual harassment lawsuit. Lý do có chính đáng có thể có thể xem someone. Oh, bye bye Daniel. Thank you so much for coming. Only married people can give out those. The what now? The pocket money? No. I mean, I'd like to believe so. Dude, I make money. I ain't giving anybody shit. And thing is, people know about my channel, right? My family knows about my channel. And if they come on here and they see me get donations and whatever, they'll be like, excusez-moi, where is my lucky money? But I would say, actually I wouldn't say anything because I wouldn't be there. Exactly. I'm also escaping the Lunar New Year stuff, but you know, it's weird. Like when you're a kid, you don't really think that lucky money is like a detriment to other people's bank accounts. You just take it because, you know, you're a child and you don't even know how to appreciate money. But you're grown up and you're like, bitch, this is an investment that gets no returns. Like what the fuck? Kiểu lúc mà bé thì chỉ cứ nhận thôi. Hello Chin Sư, cái sao rồi? Lúc bé thì cứ nhận lì xì thôi và không nghĩ gì. Không nghĩ gì đến cái chuyện là người lớn đang kiểu ăn mì tôm để cho lì xì. Thì lúc lớn rồi mới kiểu không ai động vào tiền của tôi. No. When did you learn French? Thì hiếu kỳ với mọi người bên đó thôi. Deep talk về một vấn đề gì Hàn Lâm? Để em xem là bên này văn hóa tiêu dùng à? Ôi dồi, mọi người vẫn mua quần áo nhiều lắm. Kiểu hàng hóa bây giờ em không thấy nó kiểu chắc là những cái công ty mà sập, kiểu những công ty yếu thì đã sập rồi ấy. Tại vì bây giờ nó mọc ra nhan nhản, nhiều công ty mới và nhiều dự án mới. Ở bên này kiểu không nhìn thấy cái việc là nó bị ảnh hưởng. I'm just happy that my parents don't know half of what I'm saying. A bit Yes, that reminds me of the voice acting gigs that you do. I mean, like, if your parents know that, let my eyes do the talking. Yes, I do mean those eyes. I mean, ở bên này thì bọn em bắt đầu nóng rồi. Bên Úc mà, nó ngược với cả thế giới. Trong lúc mọi người bắt đầu mặc áo dài tay, áo len, bắt đầu muốn ôm nhau, thì bên Úc mọi người muốn đẩy nhau ra và muốn đi biển. Tại vì nó nóng. Một cái em không biết là nó sẽ kiểu như thế nào. Thực ra thì em có ở bên này mùa hè rồi, Giáng sinh, nhưng mà em không nhớ cái đợt đấy Giáng sinh như nào. Nhưng mà lần này thì Crow sẽ ở đây Giáng sinh và Crow sẽ nhìn thấy người ta mặc quần đùi đi đón Giáng sinh. Nó đang cởi chân quần đùi. I just been near nowhere. Yeah, tiến sĩ Cận, hello tiến sĩ Cận, how you doing? Unclosed windows. Damn, my fans are becoming heirs now. Deep fans. That's cute. I love that. The merging of families. Ở Bắc bạn lạnh vãi trường. Thế á? Bao nhiêu độ rồi? But yeah, in Australia, when it's Christmas. Cảm ơn. Thank you so much. Ngon thế nhỉ? Great time to come in, bro. Thank you so much, Jinsu. Em cảm ơn. Trong Nam cũng là hả? Trong Nam bao giờ là hả? Hò. Em như gặp cái con mèo ở trong meme. Hò. 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 Wait to see about his. The what? The what? Thank you, Diaz, for keeping my crows busy while I'm away. Em cảm ơn Chisu chả bao giờ nói gì cả. Chisu ác, Chisu tồi. Nội đang nóng bật quạt số 3. What the fuck?
Tắm nước lạnh, nước mía. Ồ, nhớ nước mía ghê á. Perfect time to see your bucket. Yeah, so back to the winter thing. While people are starting to like knit jumpers, us Aussies, we go to the beach. We drink white wine. And yeah, just, you know, tank tops out in the sun. Because it's Christmas and it's sunny. And I don't really like that, but chiều bên trong nhà thì nước, bên ngoài mưa vẫn cứ chảy. Bên ngoài ướt, bên trong khô. Đố các bạn đó là cái gì? Em không biết câu trả lời đâu, em chỉ hỏi vui thế thôi. Genshin oh my god, nerd. Guys, point to our nerd. Bao tay. Bao Thanh Thiên. Thum 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 thum. Do 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 do. Do 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 do. Bum bum. Bum bum bum. Và có mỗi Chinsu hiểu em, có mỗi Chinsu đủ già để hiểu cái câu mà em vừa nói là gì. Tất cả những người ở đây mà kiểu hỏi chấm nhá, bro, justice mà. Tất cả những người vừa hỏi chấm là những người quá trẻ, là những đứa trẻ quân, mũi xanh. Ok. Anyway, I'm being exposed at other people's chats. Welcome to democracy. Cancel culture. You know, I was just gonna say, part of me wishes to know what it's like to be famous enough to be cancelled. I mean, obviously there's not like a bar, but when you're sort of low down here, people don't really cancel you, do they? I mean, there are haters, but there's not really much to gain from canceling you, so they just don't do it. John, it's your birthday. It's your birthday. Bao clear sky. Oh my god. Bao clear sky. Shinyagami. Hello. Oh my god. Are you Australian? Anyways. Happy birthday. Sing it with me. Happy birthday to John. Happy birthday to John. Happy birthday, dear John Hawks. Happy birthday to you. Happy birthday. Hello, Wu. How you doing? I think you normalize a lot of fun jokes. Me? What are you talking about? I don't understand. Jason Derulo. Okay. I think the coffee is starting to kick in now. I think I'm hyper now. At the beginning of the stream, I was struggling to open my eyes. Now I can't keep them shut. Every hole in my body is like... Oh. Don't take that out of context. Thank you, Leah. How cute. Nói đi cái gì bên ngoài ướt bên trong khô. Sao mà Crow biết được? Crow ướt từ trong ra ngoài nọ. What? Anyway. Sorry, I'm not okay. This is what coffee does to me. You know how, hello, Anishi. Crow forgot someone's birthday. What? Is it your birthday? I don't forget because I don't know. God, I'm a bad person. But it's good being bad. Yeah. Cái gì ở đây là gì nhỉ? Oh yeah.
fuck? My brain is like going at 100 miles per hour. It's like that's my brain right now. I'm being the zoomies. I'm at the zoomy stage. If I wasn't tied to my chair with my Heinz my Heinz bottle ketchup, my hands behind my back, and my feet to the ground. No, just one foot. My one foot to the ground, and my neck choked. If that didn't happen right now, I would be everywhere. I would go, you know. Yo, that was kind of good beatboxing. The fuck. Anyway, người ta thường khuyên mình thường hả? Mọi người thường khuyên hả? Wait, người ta thường can't fucking read. Người ta thường khuyên mọi người rằng hãy tìm mục đích sống của mình. Không. Đấy là điều. Bạn không tìm mục đích sống của bạn, bạn hiểu không? Bạn phải tạo ra mục đích sống của bạn. Không có gì để tìm ở đây cả. Đúng không anh em? Neil deGrasse Tyson. What's a gyat? What's a what? So you're saying you want to... I what? No, I saying... Great, now I can't even form grammatically accurate sentences. I'm doomed. Cái này đi cho cái phần khổ quá. Crow đổ tội cà phê. Crow uống cà phê rồi Crow bị kiểu brr. Rồi em đã tìm và em đã nhận ra mục đích sống của mình nó vô dụng đến mức nào. Ok, mục đích sống của em là gì? Nào, deep nào mọi người, đi vào sâu nào. Let's say I don't fucking know, man. Do I look like your mom? I don't know everything. I do know that you look absolutely gorgeous today. But yeah, okay, we're talking about life purpose. What are you guys' life purpose? I survive to see where it goes. Frankly, just, you know, like, what's the next chapter? It's kind of like reading a book, yeah? It's like reading a book, except you're the author. Wait, no, that's just writing a book. Well, you know, it's like watching a movie while you're the director. No, you're not the director, that's God. Well, people might disagree, but it's sort of like you're a co-creator in the production that you're watching. So, you know, là giúp đỡ bạn bè và gia đình mình. Huh? Okay, bitch. Are you saying that so that I think that you're like innocent and I praise you? Because Excuse me. No. nếu như mà em nói thế chỉ để Crow khen em ấy thì em nhầm rồi. Em nhầm rồi. Nhưng mà nếu em thực sự không biết là cái đấy ý nghĩa thật thì em đần rồi, đâu không phải. Nhưng mà nói chung là đấy là một mục đích ý nghĩa, ok. Nhưng mà tại sao em lại nghĩ là nó vô dụng? Nghĩa là kiểu em không đạt được hay như nào? What do you mean? Sống để chơi thì biết. Kiểu Jisoo sẽ trở thành tỷ phú chỉ để có nhiều thời gian chơi TFT hơn. Mục đích sống của tôi là ăn. Same thing with PUC. Hả? Huy cường cao. Damn, đã cương lại còn cao. À đâu, cường. What? Anyway. Nhưng lúc em muốn thì họ... Nhưng lúc em muốn gì thì họ không cần. Nhưng lúc em không muốn giúp ai mệt vãi ra thì nhờ nhiều... À... Em biết trong tiếng Anh nó có câu là when it rains it pours không? Nó cũng khá là kiểu hợp với cái bối cảnh này. Nhưng mà câu đấy dịch ra basically là oh fuck, Clover kiểu mix tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cringe. Green hỏi chấm. Không đúng. Anyway, yeah, cái câu đấy trong tiếng Việt là như kiểu khi mà đã mưa thì sẽ kiểu mưa tầm tã, right? Mưa xối xả, right? Và cái ý nghĩa đơn giản là khi mà bình thường thì chả sao, chả có gì xảy ra, nhiều khi rảnh quá. Nhưng mà đến khi chuyện
tệ, hoặc là những cái việc bắt đầu nó xảy ra thì thường nó sẽ dồn vào và nó sẽ dồn dập và nó sẽ liên tục. Sorry, crow up. Anyway, yeah, I mean that's usually what it's like. Thường là nó sẽ như thế. Nhưng mà I mean, thế cũng có nghĩa là mình sẽ có những lúc rất là rảnh, đúng không? Sẽ có những lúc để dành cho bản thân. Không phải là lúc nào mình cũng phải giúp người khác. Và thực ra thì khi mà em giúp bản thân cũng có nghĩa là em đang giúp người khác. Tại vì em sẽ trở thành một con người tốt hơn. Khi mà người ta ra ngoài đường, người ta gặp phải em thì ngày của người ta sẽ đẹp hơn. Khi mà em nói chuyện một cách tử tế với người ta thì người ta cũng cảm thấy thích hơn. Thế cũng có nghĩa là em giúp người khác hơn. Nói chung là giúp mình là giúp người. Giúp người chưa chắc là giúp mình. Nên là cách tốt nhất để giúp người để giúp mình. Ta-da! Em gặp một vấn đề rất là mỗi khi ai khen em xong thì em toàn fuck up. Oh no. Oops. Đi. Sống để tạo càng nhiều kẻ thù càng tốt. Sống đâu chung nào. Cứ thong thả mà sống thôi. Làm gì để mỗi ngày thoải mái chơi thiếp thì... Anh nhìn cái mặt em còn giống em tin này không? Okay, bro. Okay, bro. Fucking workaholic. Dude, you've been a workaholic for years. And then you can play TV. You know what? No, that's a good advice. Bust your ass. And then retire at 30. Gọi là làm việc kiệt sức xong rồi nghỉ hưu vào ngày tuổi 30. I mean, honestly, I don't know. We never know. Who knows? Who the fuck knows? Nobody knows. But that's kind of the beauty of it, right? Because, like, if you know exactly what's gonna happen, ew. Why live? Nếu như mà biết chắc là chuyện này sẽ xảy ra, xong rồi chuyện này sẽ xảy ra, xong rồi chuyện này sẽ xảy ra, kiểu nó như kiểu là xem một bộ phim nhưng mà bị spoil ấy. Kiểu yêu. Thế xem nữa làm gì? Right? Nên là nhiều khi cái việc mà mình không biết mình đã đi đâu, cái việc mà mình mù tịt, cái việc mà mình đi xong rồi mình vấp, xong rồi mình nhầm, xong rồi mình có nghĩa là đây là một câu chuyện khá là hay ho và một cái khá hay để tìm hiểu, để như kiểu mình sẽ gọi là như nào nhỉ? Cái từ đây là gì? Khám phá nhiều hơn. Bí ẩn, you know? Interesting. Chứ không phải là một cuộc đời mà kiểu ai cũng đọc được rồi. Long time no Chico. The fuck? Đâu em mới hiểu. Yeah, Ryuji, you get me, brother. Cải thiện bản thân đi, rồi đến khi bản thân đủ tốt, đủ tự lập, đủ tài chính, mọi thứ, rồi lúc đó tự nhận ra là mình đang giúp mọi người xung quanh. Đó là đừng để bản thân làm gánh nặng cho người khác. Giống mới dating thì nóng lắm, xong biết nhau hết rồi cái giết. I mean, nên nóng. Yeah, I mean, okay, let me translate that to the English speaking people. Yeah, so you don't feel lonely. It's okay, I got you. Anyway, so yeah, I was talking like, you know, the fact that you don't know what's gonna happen next, the fact that you make mistakes because you don't know what's gonna happen next, you don't know where to go, so you go into wrong places, you know, you start again and all that. It just means that you're on a worthwhile journey, an interesting journey, because who the fuck would want to watch a movie when you already know everything that's gonna happen? Well, I mean, it depends. If it's a good movie, you want to rewatch it, but that's not an option in life. Anyway, this person, Ryuji, is talking about when you're dating and you don't really know about other people, it's still interesting and you're still kind of driven to get to know them and spend time together. But when you know everything about each other, then, you know, it becomes boring and then arguments. I would like to have to disagree a little bit in that it's, there's that kind of peacefulness in knowing the person that you're with, and people change all the time. It's not like you're going to be with one single person for the entirety of the relationship, because people change, you change. So
So it's like dating a million versions of one person, which is kind of interesting. You know what? That kind of makes sense with Doctor Strange's quote of like, I love you in every single universe. Because technically, when you date someone, even if there's no like multiverse bullshit, but every day they change a little bit. So every day, or like every second, they're evolving. So you are kind of dating every multiverse version of someone. Kiểu cái việc mà mình biết một ai đấy, mình thân với một ai đấy, thì thực ra không nghĩ nó sẽ không chán ấy. Nó có thể chán theo một khía cạnh nào đấy, và đặc biệt là nếu như bạn là một người hay chán. Nhưng mà thực sự thì mỗi giây, mỗi ngày mọi người đều thay đổi, bản thân mình cũng thay đổi. Nên thực ra là khi mà mình hẹn hò một ai đấy thì mình không phải hẹn hò đúng một người trong vòng kiểu cả đời của mình ấy, mà là kiểu hàng vạn cái version của người đấy, hàng vạn các cái bản sao, bản thay đổi, bản cập nhật iOS 10.1 something right, của người đấy. Thì thực ra cái đấy cũng không chán, không nghĩ vậy. Và yeah, nó vẫn sẽ là một cái để mình khám phá, một cái để mình tìm hiểu. If my life is a book, then the author needs to spice things up a little bit. Bro, give some plot points, please. You know what? Here's an advice. They say, what is insanity? Say in the chat, boys, what is insanity? I'll give you 30 seconds. I'm not patient. Insanity is doing the same thing, expecting a different result, right? Nên là nếu như mà bạn muốn cái gì đấy điên rồ xảy ra ở trong cuộc đời của bạn thì bạn phải làm một cái gì đấy điên rồ, right? You can't just sit there. Mình không thể nào há miệng chờ sung, hoặc là trong cái trường hợp này kiểu há miệng chờ bom nguyên tử, kiểu không. Những cái chuyện đấy không xảy ra nếu mình không đi ra chỗ mà bom nguyên tử đã rơi vào, right? So basically, bạn muốn những chuyện hay ho xảy ra trong cuộc đời bạn, bạn hãy đi làm những thứ hay ho. It's like, oh, you want to suddenly, you know, bump into someone and then like emo gothic girl, big titties, massive asshole, and then, you know, have kids, whatever. Then you gotta go to places where you can bump into massive titty, you know, that. So it's gotta come from us. We gotta do it. We gotta do something. You gotta do something that you've never done before. Not math. Fuck you. But, you know, if you want to experience things that you haven't, you gotta do things that you haven't. Nếu bạn không thấy có lý do cải thiện bản thân thì vẫn cứ làm đi đến lúc cần bạn không phải khổ. Tôi có kinh nghiệm đầu tay đây. Thứ gì tôi chăm học đại học hơn, tập gym nhiều hơn. Ôi dồi ôi, ông mới có 21 tuổi thôi, nó chưa muộn đâu. Bắt đầu bây giờ chưa muộn đâu. Would you rather eat bánh mì or eat phở? Phở. I'm a watery girl. But if you know everything's gonna happen, then you can change it. I mean, here's the thing. That kind of leads into what I said, right? If every day you do the same routine and nothing developmental, like nothing, it's not like you do things like every day you read a book, you know, or every day you go to the gym or something. But it's more like every day you wake up, you eat crap food, you play video games, you sleep, you wake up, you eat crap food again, you sleep again. And it's like nothing builds onto it. That like, yes, it's gonna be the same. Nothing's gonna happen, obviously, right? But if you wake up, you eat shit food, you play video games, and then just say you're like, dude, today I'm gonna do something so fucking crazy. I'm going to go to this book club, and I'll just talk to one person. I don't care who the fuck it is. I don't care what gender. I don't know. But I'm just gonna reach out to one person. I'm gonna talk to him. This is something you've never done before. So then that creates an opportunity for something new to happen, right? Maybe that person knows another person who's a gal, who's single, you know? Big titty mommy, whatever. But basically, you gotta be that first domino fall, and the rest will follow. Nên là khi mà mọi người cảm thấy là oh my god, cuộc đời của mình chán quá, chẳng có gì xảy ra mới mẻ cả, thì cái điều tốt nhất mà bạn nên làm đấy là bạn nên làm một cái gì đấy mới mẻ, làm một cái gì đấy mà bạn chưa bao giờ làm.
đấy là cách duy nhất để chuyện gì đấy mà chưa bao giờ xảy ra sẽ xảy ra. Yeah. Kiểu bạn có thể chọn một cái gì đó bất kỳ, nhưng mà đừng có cần phê thuốc. Nói chung là thế. Thì cô cảm thấy kiểu trong kinh nghiệm cá nhân thì tất cả những cái chuyện mà nó rất là hay ho ấy đều xảy ra tại vì Crow làm một cái gì đấy mà bình thường Crow sẽ không bao giờ làm. Kiểu như là tự nhiên mình đến gặp một ai đấy mà mình chưa bao giờ nói chuyện theo kiểu như thế, nên mình thử một lần, thế tự nhiên kiểu thành bạn thân suốt, đúng không? Hoặc là cái gì ta, kiểu cái VTuber này cũng thế. Crow cũng chưa bao giờ làm cái kiểu VTube này, Crow cũng không biết gì về VTube, nhưng mà Crow kiểu fucking làm liều, đổ tiền vào, thế cuối cùng nó cũng ra cái gì đấy. Kiểu nó cũng thành một cái phần khá là quan trọng trong 2 năm của Crow. Thì kiểu tất cả mọi thứ đều bắt đầu bằng một cái gì đấy rất là đơn giản. Thực ra thì những điều to tát đều bắt đầu từ những thứ rất là bé, nhưng mà nó phải là một cái gì đấy bé mà bạn chưa bao giờ làm. Cái việc tập gym cũng thế, đúng không? Không phải là mình đi vào phòng gym mà mình ngay lập tức mình nâng một cái tạ to bằng kiểu 4 con crow ấy. Like no. Nhưng mà nó bắt đầu từ những cái bé, từ những cái tạ bé, xong rồi bắt đầu lên dần, you know. And I mean that's the fun of it. Cái hay đấy là Crow học cái này ở trong tâm lý áp dụng và kinh doanh các thứ. Thì người ta có một câu rất là hay, người ta bảo là những cái thay đổi lớn không cần thay đổi lớn. Phải nghe nó rất là kiểu đau não, đúng không? Nhưng mà ý của nó có nghĩa là những cái kết quả lớn, những cái thay đổi kiểu về mặt kết quả lớn đều bắt đầu từ những thứ rất là bé. Và không cần phải cứ to dần mà nhiều khi nó chỉ là những thứ bé này, xong lại bé này, xong rồi bé, nhưng mà nó tích dần theo thời gian. Giống như các bạn tiết kiệm tiền, right? Same thing. But yeah, there's a really cool sentence. There's a cool saying that I learned from master's degree, and it is that big changes don't require big changes. And it sounds like a loopy hole kind of thing, but what it means is that big outcomes, or like life-changing outcomes, drastic changes, do not require initial starting points of large changes. It requires tiny little changes over time, and then it becomes a big change. But that's kind of a good thing, because then you don't really have to do something drastic. You can just do small things, but again and again and again and again and again. You did not just quote Far Cry. It's not Far Cry! In my insanity, you can't predict people. Please. Muốn chơi tiếp thì phải cập nhật. Jesse, we got a bump in the goth girls. I never cut the mom. Bro, don't kill yourself. Don't. That's a pussy shit. That's a lame ass shit. Don't do it. True, your actions decide a lot of things in your life. Yeah. I mean, what else can you really determine? What else can you really influence, right? I smoke and I quit when my mom found out. That's good. I quit smoking because I want to be hide a child. That's so cute. Absolutely adorable. Yes, please. Bắt đầu từ những cái nhỏ, yes. Từ những cái bé tí. Nói chung là biết là mỗi ngày mình cố một tí. It doesn't have to be a big thing. Every day you just put in that little jar of cool things I did. It's just a tiny little bit. It's like you've always been really reserved. You never go outside. Okay, today I'm just going to go to this neighborhood cafe and just sit there and just enjoy. And then I'll go back. And there's no promises of tomorrow, whatever. I'll just do it once. And then after you've done it once, next time becomes much easier. And then you do it again, and you do it again, and again, and again. And eventually, you're so comfortable with it. And you develop a new habit. And then from that habit, you develop new personalities. From that personality, you develop a new friend group. And then, it just fucking, it's the domino effect.
Em smoke lớp 9 và lớp 12. Oh no. Horror nor. It's good advice for ADHD people, really? Wait, what? What? Tầm là những lúc quan trọng mà mình mở nhạc của đời học sinh. Rồi em ơi, em ơi. Ok, xin lỗi. Xin lỗi vì cười nhưng mà lầm mạo. I mean, nếu như em học tiếp thì em sẽ nhận ra là không. Bro, bây giờ lớp 9. What the fuck happened in lớp 9? KROWKO chả nhớ lớp 9 là cái gì. What is it? I'm too old. What is grade 9? Yeah, no, trust me. When you grow up, you'll be like, all of these things that I thought was important. I mean, retrospectively speaking, we only remember the most important things, right? And sometimes things affect us without us knowing. So I understand why people might be like, you know, oh, this was important, or this one. I get that. But it's like, on the grand scheme of things, here's a good rule of thumb to see if something is worth giving a shit about. It's like, you can just imagine, okay, 5 years from now, would I still be mad at this? Kiểu, nếu như bạn định tức một cái gì đấy, định cáu một cái gì đấy, định kiểu xì chết một cái gì đấy, thì bạn nghĩ kiểu, ok, 5 năm về sau thì mình có vẫn tức cái này không? Nếu như mà không thì fuck it, why would I spend more than 5 minutes on it? You know? Kiểu, nếu như mà không thì thôi, thì buông. Tại vì trong 5 năm tiếp theo thì nó sẽ có ý nghĩa gì. Nhưng mà tất nhiên là cô hiểu cái chuyện khi mà mình đang ở trong cái vòng xì stress đấy thì mình sẽ xì stress thôi, như bây giờ KROWKO cũng đang ở trong cái vòng xì stress đấy. Nhưng mà cái quan trọng đấy là mình nhận ra là ok, cái xì stress này là một điều bình thường, là một điều tự nhiên, là một điều nó sẽ xảy ra, chứ không phải một cái điều tệ. Tại vì nếu bạn đã xì stress rồi, xong bạn lại còn cảm thấy tệ vì bạn cảm thấy xì stress, thì bạn lại xì stress về việc bị xì stress. Nó kiểu, nó sẽ bị xì stress chống xì stress, thì nó sẽ rất là không tốt, right? So I was just talking about how when you get stressed because you have so many deadlines, because you have so many responsibilities, because bad thing happened, you know, all that. It's like, yes, you're gonna get stressed, but the best thing you can do is you can accept this is normal. This is a normal reaction. This is a normal experience, and it's gonna go away. I'm stressed right now. That's fine. It's better than to feel like, oh my god, I'm stressed. Fuck, I am so fucking stressed. And then you get stressed about being stressed, and that's just like you have a bullet wound, and in order to treat it and to stop the blood from coming out, you jam another bullet in. It's like, bro, what? Chị đúng với em từng nghĩ bạn bè rất quan trọng, như giờ thì không. Okay, August bao nhiêu tuổi vậy? Cho cô hỏi. Để xin là kiếm cái gối nào đập vập vào mà ngắt. Gối đùi. Sometimes I have a problem about this. When I want something, I feel like I need it. I must get it. I imagine all the improvements I'll get from it. But once I get it, it's not as hyped as I experience. This is very normal. Again, very, very normal. Why? Because as humans, we are wired to be goal seekers and problem solvers. But the thing is, you get all the motivation during the process of getting it. That's the point. It's the hunt. It's the pursuit. That's what drives people. When you don't have something, you have the drive to get it. When you have it, your brain goes, okay, we don't have to do anything anymore because we already have it. And this thing, especially if it is something, you know, when it stops being a goal, obviously, your care towards it goes down. And if it's an object, it depreciates in value. And I'm not talking about money, but like in your brain. So then you would care less about it, and eventually it won't matter as much. And you feel like, what the fuck? I've been hyping this up this whole time. I get it, and now it means nothing. It's a very normal, natural human process. The thing, though, to counter this, it's not so that you can do something so you feel like it's hype, but it's the tiny reminder. So it's a tiny
reminder to yourself, be like, okay, imagine you were like 3 years away, like 3 years before this. How much did you wish to be where you are today? How much did you dream to be or to have what you have today? And then you just realize that, oh my God, I am here. I am at my dream. And then you feel super happy about that for just a fleeting moment. And then you forget, obviously, because you're human. You go on to the next goal that you haven't achieved yet, and then you know, all that. But it is important sometimes to pause, to look back, and to allow yourself to celebrate for what you have achieved. Because it's so easy. Like, okay, simple, right? My YouTube channel, 20,000K. 20,000, what the fuck? 20,000, right? Or 20,000 subscribers. Like 3 years ago, I didn't even fucking know what VTuber is. Or at the start of my career, I had like 100 subscribers. Like, dude, this is amazing. If I can get to 1,000, that would be like fucking bomb, dude. That was amazing. And now I have 20K. I feel nothing. I feel nothing at all. When I got to 20K, I was just like, it is a number. But you know, sometimes you gotta stop and you gotta be like, okay, for the past 2 years, you have been constantly making content, and all of that, you know, trials and, you know, triumphs and all of that, you gotta give yourself credit. And it's like, look how far you've gone. And when you see the journey you've gone, it's sort of like looking at a Google map, right? And you see the journey that you've traversed, you'll appreciate it and you'll realize the value of where you're at right now and what you have right now, because you can look back and you see how much it has taken to get there. Yeah, nhưng mà khi mà kiểu mọi người có cái vấn đề là khi mà mình muốn một cái gì đấy thì mình muốn nó rất là mãnh liệt, nhưng mà khi mình có được nó rồi thì mình lại không cảm thấy gì cả, thì nó là, đấy là một cái điều rất là bình thường trong tâm lý của con người. Con người là cái thứ mà nó đuổi theo mục đích, đuổi theo một cái mục tiêu nào đấy. Thế nên là trong cái quá trình đuổi theo đấy thì tất cả sức lực, tất cả ham muốn, tất cả mọi thứ nó đều đẩy lên rất là cao. Nhưng mà khi bạn có rồi gì thì cái não của bạn nó sẽ nói là ok, mình không cần phải làm gì nữa, tại vì mình có cái này rồi. Và sau đấy thì cái việc mà bạn quan tâm đến cái điều đấy nó sẽ giảm đi, và cái giá trị mà bạn dành cho cái việc đấy nó sẽ thấp xuống. Tại vì cái gì có giá trị cao thì mình sẽ hoạt động nhiều hơn để mình dành được nó, đúng không? Bây giờ mình có rồi, mình cần gì phải giá trị nó nữa. Thì ok, đấy là một điều bình thường của con người. Nhưng mà để bạn có thể cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, để bạn không cần phải lúc nào cũng đi kiểu đuổi theo cái mới mà không hề có thời gian để mà tận hưởng những cái bạn đang có, thì nhiều khi bạn phải dừng lại và bạn phải nhìn lại, bạn phải quay đầu lại. Lúc nào mình cũng đang nhìn về phía trước, đúng không? Mình nhìn về tương lai, mình nhìn vào mục đích tiếp theo. Nhiều khi mình phải dừng lại và mình quay đầu lại và mình nhìn xem là từ cái điểm mình bắt đầu cho đến điểm mình đang ở bây giờ thì nó đã xa đến như thế nào, và mình đã đi bao xa, mình đã làm nhiều thứ như thế nào, mình đã cố gắng như thế nào. Và mình đang ở cái vị trí mà mình của 3 năm trước không bao giờ mơ đến, hoặc là lúc nào cũng mơ đến. Và bây giờ mình đang ở đấy rồi, thì mình phải cảm thấy là wow. Mình phải cảm thấy cảm ơn bản thân trong quá khứ đã cố gắng để mình ở đây ngày hôm nay, right? Và nếu như know, các bạn có thể dùng cái này, tại sao mình lại gọi là bạn, what the fuck? Mọi người có thể dùng cái chiêu này để thúc đẩy bản thân trong tương lai, theo dạng là ok, mình muốn tương lai của mình sẽ là một người mà quay đầu lại và nhìn thấy là mình đã đi bao xa. Thì ok, hôm nay mình phải bắt đầu cất bước, đúng không? Hôm nay mình phải bắt đầu cái hành trình đấy, để sau 3 năm mình sẽ được nhìn lại mình bây giờ và cảm ơn cái người đấy, right? Anyway, this applies to relationship too. I feel like the world is over after I got rejected in the past. Took me 2 years to fully overcome it. When I thought back, it was normal at the time. Yeah, I mean, that's what's beautiful about humans. We're so malleable and we are so resilient. I think we're much more resilient and much stronger than we think we are. Kiểu mọi người đều mạnh mẽ hơn là những gì mọi người nghĩ. Và nhiều khi cái cách duy nhất để mà biết là mình mạnh mẽ đến mức nào là mình bị đâm đầu vào hoặc là mình đâm đầu vào, hoặc là mình bị rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, đúng không? Tất cả những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ đều trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người có thể nghĩ là trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không nghĩ là
họ khám phá ra cái sự mạnh mẽ ở trong bản thân mình. And yeah, I mean that's good. That's good. What if we can't find something we've achieved that is out of a norm 99%? Couple degrees, work, blah, blah, blah. That's also common. I don't think the point is about commonality. I think the point is comparing yourself to yourself from years ago. It's like, dude, if I compare myself to fucking Moist Critical, right? Dude, how many subscribers he got? Like 20,000, 20 million? I don't know. But like, if I compare myself to him, what the fuck, right? I've talked about this so many times, but comparing yourself to other people, it just doesn't make sense. Because you're not the same person. I don't have a goddamn beard. I don't look like Jesus. I don't have a white t-shirt. I don't, do all the things every single second of every moment and meeting every single person that he does and having the same parents and the same upbringing and, the same country. It's like, it's very different. It's like apples and oranges. It's not even apples and oranges. At least apple and oranges are both fruits. Like me and Moist Critical, it's like comparing a sea lion to a celestial star. Like it has nothing to do with each other. So it's sort of a weird thing to do when you compare commonality, right? But if you compare progress in terms of like how much you've changed, that's something that's more stable, I think. And I know it sounds like a cop-out. Sometimes you might be like, ugh, that just means that you don't dare to compare to people who are more successful than you. But I mean, it's logical. It's more logical than the alternative. Got a computer in my 30s. Created more than my youngster got out of necessity. Yeah, the point is that you enjoyed it. I'm 25. Is that too old to have a stupid drama? A dream. Is that too... Babe, you're 25. You're 25. Don't you guys understand? People... Okay, look. Average lifespan is about 80. 80. Do you understand that? Do you understand that? Here's the thing. 25 might not feel like a lot to some people. Because... Why? Because you don't remember your childhood. But it's a long way, right? And you have about 3 more folds of that. So three more lives of that until you die. Dude, you are young as fuck. Okay? Sometimes like we're in our 20s, like I'm almost 22, right? And I feel like, oh my god, the kids these days, blah, blah, blah. But dude, compared to the big picture, we are so fucking young. We are so young, guys. And this is amazing. Theoretically, we have a lot of time in front of us. But that means we gotta make use of every single second. Tình yêu hay không màu vì em sẽ thấy nó trong suốt cuộc đời. Ngon. Ngon đấy. Vantra, hello. 20-year-old and now have a lot of emotion issues. Lol. I mean, dude, that's common, That's a common human experience, and you're not alone, and we're all in this together, And maybe that's kind of cute. It's like, if you're struggling alone, the entire world is amazing and happy and successful, and you're fucked up, that's a bad place to be. But if you realize, hey, everybody's struggling, everybody's in some sort of hole trying to crawl out, I'm not so bad after all. And it's not a copium kind of thing. It's just reality. 22 years old struggling to do No Nut November. Do you guys do that? In No Nut November, tiếng Việt là gì nhỉ? Không lạc. Hỏi chồng. Another same person I've grown, become smarter. I can see things now that I'd rather do years ago. I mean, dude, that is adulting. That's something so sad, right? It's because, and I realized this as well, when I realized I should have been more hardcore about my bachelor study. It's always after we have the lessons that we realize we should have learned this
much earlier, but we couldn't have learned it. It's very sad, but it's true. With every condition that we brought to ourselves and we were equipped with at the time, it was impossible for us to get that lesson out effectively. And a lot of times adults would teach children and be like, you have to do this and you have to do this because I have lived through it, and trust me, you have to do this, otherwise you're going to regret it like I did. But children never listen, and why should they? Because they've never experienced it. If you have never seen something in your life, you've never felt something, you never heard something, and somebody tells you this is reality, would you believe them? No, of course you would not, because you needed evidence. And so then you gotta go experience it yourself, and you realize, what do you know? They were right. But you can only realize that after you have lived it. So it's kind of stupid to, I wouldn't say stupid, but it's kind of unfair to expect yourself to know the lesson before you know it. Like it's kind of, it's kind of counterintuitive. So don't beat up on yourself because you haven't done this earlier or whatever. The point is you're doing it now. And in order to not regret those things in the future, let's see what other things you can do now, right? So let's say if I get older, I'm going to regret not working out sooner. Sure, let's work out now. Let's not think about how, I should have worked out when I was like 12 or whatever. No, you start now. That's it. I don't know why, but I'm less active than 2 years ago. My goal is still here, but I don't do anything for it anymore. I feel calm, struggling to get back. What is your goal specifically? Bạn Hữu Chí Huỳnh, bạn có thể nói tiếng Việt cũng được, có thể nói tiếng Việt. Tháng không thở. Tháng thanh tịnh. Tháng thôi thầm. We're struggle trying to not adore you. No, I adore you guys. No, với tôi thì my dick, my rule. I mean, kiểu 1 tháng không làm gì thì nó có sao không nhở? Hình như em nhớ là kiểu con người có một cái chức năng mà nó sẽ tự xả ra, đúng không? Ngay cả mình không làm gì ấy, nhưng mà để cho giữ được cái sự bình ổn của 2 quả trứng thì nó sẽ tự xả ra hay sao ấy. Mà đình maru. 1 tháng không làm gì cũng ok. Tự xả vậy? Thôi ice. See how quickly we just switch. It's like we were talking about life goals, and then now we're talking about no November. Kiểu cái độ quay xe của kênh này rất là kinh khủng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. It's like a prisoner escaped without my consent. I don't know. I don't got a dick. I mean, would you guys want me to? What the fuck? Yes. What? Nhưng lý do nghĩ bạn mày không quan trọng nữa vì 3 đứa bạn em chơi thân nhất thì khi lên lớp không còn nói chuyện với nhau nữa vì không còn nhiều điểm chung. Ôi em ơi. Em nhìn cái mặt chị này. Biết tại sao? Tại vì chị cũng đã từng có một người bạn rất thân với nhau theo dạng là gần như 24 giờ dành ra với nhau. Nhá, sáng dậy ngay lập tức nhắn tin trò chuyện, trên đường đến lớp cũng nhắn tin, ok, Facebook các thứ, đến lớp dành cả ngày với nhau, về nhà chơi game cả ngày với nhau đến tận đêm, có khi kiểu 1-2 giờ sáng mẹ gáo thét vẫn chơi game với nhau. Và cảm giác tất cả mọi thứ đều xoay quanh cái người đấy, và cái bạn đấy kiểu như là thành một phần của KROWKO rồi ấy. Nhưng xong rồi biết sao, KROWKO có bạn trai, xong bạn đấy với bạn trai KROWKO tán nhau. Hỏi chấm. Hó. Xong thôi. Xong từ đấy đến bây giờ không bao giờ nói chuyện nữa. Nó là một cái chuyện rất là bình thường. Kiểu cái việc mà người ta nói như nào nhỉ, nó gọi là hết duyên á. Hết duyên, em hiểu.
Khi mà hai sợi chỉ gặp nhau đúng không, xong nó quyện vào nhau, nó bện vào nhau, cảm giác là ôi dồi ôi nó sẽ lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. What the fuck? Chỉ cần một bên cắt chip, hoặc là hai cái dây đấy không muốn bện vào nhau nữa và cả đời nó tách nhau ra, nó là một chuyện rất là bình thường. Mình có thể nghĩ như có hai đường thẳng, right? Hai đường thẳng có thể cắt nhau, và trong cái lúc cắt nhau đấy, ở tại cái điểm đấy, trời ơi, hai cái đường thẳng đấy trở thành một. Nó là một x bằng y bằng what the fuck. Nhưng mà nó tách ra một phát gì, nó chả liên quan gì đến nhau nữa. Cả đời này nó không gặp nhau nữa, cả thế kỷ này, cả thiên niên kỷ này nó không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nó là chuyện rất là bình thường. Bản thân quá Hello Sylvie. Yêu mọi thứ với Crow, yêu luôn các bạn trai Crow. Hello Crow, hello Baka, hello Kanon. Bạn thân cấp 3 gì. Hello cậu. Chào cậu. You have a PP. Is that an addition or an exchange, dude? Huh? The fuck? I mean, wait. That's a good point. Wait, what? Yeah, I wonder what like the transition procedures are for people who are female and then they want to become male and they want a dick. Like, what do they do? Bọn nó có bảo em toàn về trước và không còn chờ bọn nó lúc ra về nữa, nhưng em quyết định chờ bọn nó. Thì bình tĩnh, August bao nhiêu tuổi vậy? Thì bọn nó về hết và không để ý là ok. August bao nhiêu tuổi vậy? 40 người sẽ let's go. It's 40 people watching. Oh my god. Oh my god. It's a school night as well. This is amazing. Flex tape. And that's a lot of damage. Quan hệ bạn bè em không duy trì được lâu lắm. Theo cả nguyên nhân khách quan cả chủ quan, được dăm 3 tháng là bể nên quen rồi. Lol. I mean, thing is, khi mà mọi người còn trẻ thì thường những cái mối quan hệ nó sẽ không bền đâu ấy, và nó là chuyện rất là bình thường ấy. Tại vì sao? Tại vì mình cũng đang thay đổi mà, đúng không? Khi mình trẻ mình thay đổi liên tục, mình lột xác như một con ve. Và khi mình lột xác thì cái xác mới của mình nó không hợp với cái xác mới của bạn mình. Nó là chuyện rất bình thường. Sau đấy mình chuyển đến người khác. Khi mà bạn bắt đầu chững tuổi rồi thì cái tính cách đấy nó sẽ thay đổi ít đi. Không có nghĩa là nó không thay đổi nha, nhưng mà cái tần suất thay đổi của nó sẽ thấp hơn. Thế nên lúc đấy tình bạn nó sẽ bền hơn. Và lúc đấy thì mình đã biết nhiều thứ về cuộc sống rồi, mình tạo ra mình có những cái góc nhìn khá là chắc chắn và khá là khó thay đổi rồi. Thì lúc đấy những cái người bạn mình tạo ra thường là sẽ cũng không thay đổi. Thế nên là nó sẽ thân với nhau lâu hơn. But yeah, we were talking about how their friends don't stay with them and whatever. It's so simple, guys. When you're young, you change so much. There are so many drastic changes that both you and your friends go through. You don't know who you are. You're just starting to get to know that. And then once you reach an age where personality changes, life changes, identity changes, all that sort of slow down, and you've known enough about life to form these core values and core opinions, then the people who are around you, they also don't change because they're all around that age. And then you can sort of find friendships that last a bit longer. It's an absolutely normal thing. Don't have to worry about it. I would fond... Huh? Bạn tuổi vuốt bé. You're 18. Dude. Oh my god, what did I do when I was 18? When I was 18, I didn't work out at all. Oh my god, I was in my Asian baby girl phase. And, I was making, like, facing, like, videos where I showed my face. What was I doing? I was not trying my best in university. It was very, very different. Yeah, so even just from 18 to 22, completely different, right? I was in good shape, a good leader, best student in class. After the trauma, I healed myself, but I still struggle to be back on the old me. It's more like I'm too tired to care about everything. The trauma. I mean, of course, you don't have to talk about personal things online, in public. You don't have to. I have no idea what kind of trauma this is about. But, I mean, it is not rare for people to have something happen and then just sort of cease
their previous efforts, but that could be a sign of something a bit deeper. Like, yeah, that could be something still underlying, like that fucking core problem that hasn't been. It's sort of like a, what is it called? It's like an acne. It's like a fucking zit, you know, and that little blackhead, like you haven't pulled it out yet. 20 tuổi chưa có mối tình nào thì có bất thường không? Nếu như bạn xấu thì không. Ôi ôi, bới làng nước ơi, ném trứng vào mặt cái con quạ này đi. Ok, Crow rất là ác, Crow xin lỗi. Tại Crow uống nhiều cà phê quá và cái não của Crow nó kiểu nó bị brr. Anyway, Crow thấy có những người cũng kiểu già hơn mà cũng chưa có mối tình nào, xong rồi có một mối tình và cưới người ta luôn. Ok, chuyện đấy cũng có xảy ra mà. Ôi, có biết cái chị người mẫu Barbara Palvin hay sao ấy, chị đấy kiểu 26 tuổi, người mẫu nha, người mẫu thế giới nha, kiểu xinh đẹp tuyệt trần nha, Victoria's Secret Angel nha, thiên thần bí mật Victoria nha. Nhưng mà đến 26 tuổi vẫn ế chỏng chưa, không có ai yêu. Và sau đấy yêu Cole Sprouse hay là Dylan Sprouse, em không nhớ, hình như là Cole Sprouse, xong cưới luôn nè. Đó, bình thường mà, nên là không sao. Đúng rồi, cái vấn đề là sao? Những người ế là những người nào? Những người ế là những người không bình thường. À không, vì thế đừng cắt cái đấy thành video. Ý cô là thế này, cái bình thường ở đây ý là như kiểu gọi là normal ấy, kiểu như là gọi là đại trà ấy, là những người không đại trà. Tại vì sao? Nếu như bạn xấu một cách không đại trà ok, bạn tệ một cách không đại trà, bạn tồi một cách không đại trà, thì tất nhiên là người ta sẽ không yêu bạn. Ok, nhưng nếu bạn đẹp một cách không đại trà, bạn kiểu đẹp quá ấy, thì người ta sẽ kiểu không bao giờ nghĩ là bạn không có bồ, right? Bạn tốt một cách không đại trà, người ta kiểu cái ông này kiểu tốt quá, like yêu, bye. Bạn giàu một cách không đại trà thì những cái người tử tế người ta sẽ kiểu ok, mình sẽ không đến với anh ấy, tại vì anh ấy sẽ nghĩ là mình đang kiểu đào mỏ anh ấy các thứ, right? But like, if you're kind of in the middle, it's easier because everybody's in the middle. So then you feel easy to sort of go into relationships with each other. I don't know why people are hating me on this. Tại sao Crow như kiểu nghe như kiểu unrooted. So you should be mad. I'm saying statistically speaking, về mặt số liệu nó 24 vẫn chưa quen ai, chuyện bình thường. Comment ế gần sát 30 và boom, cưới một cô MC xinh nhất là yeah, see? Vẫn chưa muộn đâu. Ayo, cắt cho tôi, clip that. No. Everyone else is cozy and I ask a serious question, feeling badass. Bottom G. Let's go. What are you guys talking about? Do you think it's normal for people to keep their lives the same with minor changes? Could it be a sign of self-acknowledgement or usually an issue? I have no idea what that means. What do you mean keep their lives the same? As in like they don't, like nothing drastic happens, they don't do anything drastically different and stuff? What color is your Bugatti? Work hard. Play harder. Kyoko chị nghĩ sao về những đứa thích nói xấu sau lưng người khác, bao gồm cả trai lẫn gái? Kiểu bạn có chủ đề nào khác hay hơn không? Tại sao bạn lại nói về người khác? Ok, để Crow nói thật nhá, cái chuyện nói về người khác ấy nó khá là bình thường ấy. Nghĩa là nào ta, nếu như mà đấy là cái duy nhất bạn nói về thì sẽ không có ai thích bạn. Kiểu dù là lúc mà bạn nói bolo bala, người ta có thể nghe bạn, người ta có thể thú vị về cái chuyện đấy, nhưng mà về mặt lâu dài người ta sẽ không coi bạn là một người tốt, right? Tại vì sao? Tại vì nếu bạn có thể nói xấu người khác với họ thì bạn hoàn toàn có thể nói xấu họ với người khác, đúng không? Và không có ai muốn bị nói xấu cả. Anyway, thì
về mặt lâu dài, nếu như bạn là người chuyên gia nói xấu người khác, sẽ không ai thích bạn. Nhưng mà thỉnh thoảng những đứa bạn thân ngồi với nhau và nói về một người khác và người đấy có những tính xấu thì nó sẽ xảy ra thôi, và nó là một chuyện bình thường. Không thể nào mong muốn là một người nào đấy có thể hoàn toàn không bao giờ nói xấu về người khác. Crow từng là một người giống như thế, gần như kiểu 90% không bao giờ nói xấu về người khác, không nói về người khác luôn ấy, chứ không phải nói xấu hay là tốt hay cái gì. Thì nói thật, không nói xấu. Yeah, of course. Nếu như mà bịa chuyện xấu về người khác thì yêu tởm bài, right? Còn nếu như mà nói về những chuyện không tốt lắm về người khác thì nó là chuyện khác. Nhưng mà Crow từng là một người mà không bao giờ nói chuyện whatever. Nhưng mà đến một lúc thì kiểu khi mà bạn có một cái bạn quá thân rồi ấy, thì nó sẽ xảy ra thôi ấy. You know? Em sẽ clip cái này và gửi cho với bạn. Oh my god, nó sẽ cười em đấy. Tại vì em xem chị. I mean, the thing is kiểu bạn không thể nào dùng một clip của VTuber để là checkmate ở ngoài đời được ấy. You can't use a VTuber clip as a checkmate. You can't be like, Hey, look, my VTuber said that you suck balls. they would just simply say your VTuber suck balls. And what are the arguments that you can give in counter to that? Nothing. I do suck balls. Okay, so like, get real. Anyway, bạn tôi chia tay vì ông tốt quá nên tôi kiểu nói xấu bà kia để ông đỡ đau, nên là tôi thôi. Tại sao phải nói xấu người khác? Nói thật. Hãy nói thật. Nhưng mà người ta cũng có một câu khác là nếu như bạn không có gì hay, nếu bạn không có cái gì tốt để nói thì bạn đừng nên nói gì cả. Nó gọi là không nghiệp. Right? It's the whole karma thing. I mean, I think it makes sense. It makes sense in the way, not like there's a karma goddess that's like chasing you around if you talk shit about other people, but more like when you talk shit about other people, first of all, you put yourself in a negative mindset. You put yourself in a criticizing mindset, and that's going to train your brain to be very critical. And then you're going to be critical to everyone around you, which makes them hate you. And worse yet, you're going to be critical to yourself. And that's the worst kind of critical thing, because it comes with, like, it goes with you 24/7. You wake up, you're critical about yourself. So that's bad, right? Whatever you do, you're training yourself towards that. There's a really cool philosophy. It's called the slight edge. But basically, whatever you're doing, there's never a neutral thing to do. You're always doing something that improves or degrades something. Well, not degrade, but like, what's the opposite of improve? Like, aggravates? Like, makes it worse. You're either making things better or making things worse. You're never in one place. You're never neutral. You might be like, I'm not doing anything, so I'm not making it worse, I'm not making it better. Wrong. Okay? The time that you could be doing something better, you're not doing it, so you're making it worse. Here it is. So yeah, every time, every action that you're doing, you're building something or you're breaking something. So if you're talking shit about people, you're breaking something. And if you keep breaking things long enough, you can't go back. So, you know. Câu hỏi môn thuở tại sao good boy thường không được chị em để ý hơn bad boy? Nó tùy nha em. À, không, mình không biết tuổi của bạn Thi Trinh. Nó tùy nha bạn. Tại vì good boy là gì, bad boy là gì, right? Nếu như good boy mà có khả năng để trở thành bad boy thì vẫn hot mà. Nhưng mà bad boy mà không có kiểu, cái từ đấy là gì? Học vấn. Không có một sự lịch sự tối thiểu, không có một sự tôn trọng phụ nữ tối thiểu, không có nghề nghiệp, không có các thứ thì kiểu the fuck no. Cái đấy gọi là du côn chứ không phải bad boy, you know. Nó tùy. Nhưng mà cái good boy bad boy để Crow giải thích một cách rất đơn giản. Đấy là cái khả năng để bạn có thể tạo ra ảnh hưởng với ai ấy theo như dạng như này. Bạn có khả năng để đứng lên khi mà người xấu đang hại người tốt chẳng hạn. Bạn có khả năng đấm vào mặt cái thằng bully đấy, right?
thì cái đấy nó không phải bad boy, nhưng mà nó là khả năng có thể trở thành bad boy. So với một đứa gọi là good boy, theo dạng là mình kiểu yếu quá, mình không thể đấm ai, mình không thể bảo vệ ai, mình không thể bảo vệ bản thân, mình không thể la, thì cái đấy gọi là good boy. Nhưng mà good không phải tốt ấy, mà là không có khả năng trở thành tệ. Thì cái người mà hot nhất, đấy là người có khả năng có thể trở thành tệ, nhưng chọn việc trở nên tốt. Đúng không? Không có kiểu siêu anh hùng nào mà không có khả năng giết người ấy. Like, có thể bạn là nhân vật chính, như kiểu Nobita some shit, right? Theo dạng là bạn không có cái khả năng để hại người khác, right? Kiểu Superman mở mắt ra, ai đấy có thể thành thịt hun khói, right? Thì cái đấy hoàn toàn có thể hại người, nhưng mà người ta chọn dùng cái sức mạnh đấy để làm tốt cho người khác, để bảo vệ người khác, thì cái đấy làm người ta hot, right? Chỉ ra về NNN và biến thể của nó. Cái gì ra em nói như kiểu virus đi. Tại vì goodbye đa số có nửa kia rồi nên không cần gây chú ý. Một good boy cho hay ấy. Bạn ôn hòa không phải bạn không gây nguy hiểm cho ai mà không làm hại bạn ôn. Hả? Mà không. Hả? cái câu này làm Crow bị xoắn não quá. Chào good boy bác boy, tàn ngày tốt hơn, chỉ có người không biết tàn ngày này. I mean, yeah. Yeah, but when people are talking about the good boy and bad boy kind of thing, it's not about being good, it's not about being bad, it's about the capacity of being bad and choosing to be good. It's always like that. It's not the bunny that is hot. Okay, the bunny guy, not hot. Why? Because he can't do shit to anybody. He's not good because he can't be bad even if he wanted to. He doesn't have the capacity to. So the fact that he doesn't harm other people isn't a virtue. It's incapability. But why is a tiger hot? Because he can absolutely shred you to pieces. He can absolutely kill you on sight. But he decides not to. And that shows restraint. And that shows education. That shows, self sort of discipline and all that shit. And respect to other people. And that's a virtue. That's cute. Tôi ngồi nghe mà cứ thấy nhột. Hả? Cái gì? Anh nghĩ anh good à? Cái đồ pot of green. I'm kidding. Em đùa. Em uống cà phê xong em bị dở hơi. Em xin lỗi. Khổ lỗi lốt mèo. What do you think is the most fundamental factor contributing to a male's charm? Fundamental factor? Well, yeah, I guess it's that. I guess it's what I just told you, basically. Thằng nào nghe mommy voice girl chảy cả nước. Nước mắt đúng không? Bạn buồn đúng không? Yeah, I think it's what I told you. And usually for boys it comes in, it doesn't have to be like you can kill people. I'm not talking about, okay guys, if you are a brainlet, I wasn't talking about killing people, but I was talking about, obviously physical strength, gym, that's why gym dudes are kind of hot, but it's also about your capacity to dominate in life. And how do people dominate in life? We're not tigers physically, we're humans. You dominate with your brain. So when people are smart, right, when they're capable of intelligence stuff, and then success, basically. I mean, like, why do you think people like rich guys? It's not just because they can buy you Gucci. It's that they have the brain capacity to make that money, to be successful, to influence other people. You can absolutely dominate, yeah. But that's why rich guys are attractive. And people don't like that. Only because they don't understand what it really means.
Thêm việc nữa, hai đứa bạn của em bảo là em rất ghét hai con này. Hả? Nhưng khi nói chuyện với đứa đó thì như kiểu bọn nó thân cực. Ok, cô không thích cái đấy lắm. Yeah, đấy là kiểu I mean, nói này người ta sẽ bảo là phân biệt giới tính, nhưng mà con gái, you know. Và lý do tại sao con gái như thế không phải là nói là con gái xấu tính hay gì, nhưng mà đơn giản là tại vì con gái không thể đi ra ngoài đường và đấm nhau ấy. I mean, ok, con gái có thể làm thế, thường là nó sẽ kiểu giật tóc các thứ, nhưng mà vì con gái không dựa vào những cái gọi là về mặt thể chất, gây gổ về mặt thể chất, đâm ra họ sẽ gây gổ về mặt tinh thần và lời nói. Thế nên là người ta sẽ có cảm giác là con gái xấu tính hơn, tại vì con gái dùng những thủ đoạn mà không liên quan đến việc đấm nhau, mà là gây tổn thương bằng sang chấn tâm lý và sang chấn tinh thần và các thứ. But yeah, no, people are talking like, why do these girls say that they hate each other, but when they're together, they act like they're super close and whatever? And my response to that is, because girls cannot really, well, okay, not cannot, but they tend not to bring arguments to a physical stage. What does that mean? They don't usually go out into the schoolyard and punch the shit out of each other. What they usually do is they would fight in terms psychologically and with words and with more indirect methods, usually by ruining other people's reputations, talking behind people's backs, and you know, all that shit. So that's why people feel like, oh, girls are two-faced, girls can't be straight with each other when they hate each other, because I mean, what are you gonna do? When you spit in somebody's face, you're gonna get punched, and girls avoid that. So yeah, it's like mind battle. That's true. It's like mages, right? You don't do physical attack. You do magic attack. It's sort of the same thing. Chị sẽ chọn yêu người là người xấu hay là người tốt? Đấy, chị vừa bảo rồi, chị sẽ chọn người mà có khả năng trở thành xấu nhưng họ chọn làm người tốt. Cái đầu bớt được. Em chi nhũi mà. Tôi chọn làm người tốt bằng cách chọc họ hứng và quyết định ra phòng khác, thế có tính không? Hả? My unmatched what the fuck is that word? Perspicacity coupled with sheer indefatigable. Thank you. Emotional. Damn, go for có cả hai. Ay. Hello. Hi, John Smith. How are you doing? There's a snake in your boot. Ngôn từ bất lực thì bạo lực nên ngôn. Con trai thì không giỏi ngôn từ, con gái thì có. Yep. Have you ever had killer thoughts? Oh, you mean like, okay, dude, sometimes I be in the kitchen. I be holding the knife. Someone's in the kitchen. And of course I would think I could literally murder this person right now. I could, dude, simply, so simple. Hands up, hands down. Murder. You know, it's so simple. But of course we don't do that. But yeah, of course. Dude, oh my god, let me tell you. Basketballers. Okay? People who play basketball outside my house at 3 a.m. And oh my god, these girls, I sound like I'm sexist, but it's always the girl. Why? Because guys, their voices are lower and they keep it down. Cause they, you know, they dribble the ball and whatever. When girls play basketball, I don't know about any other place. All I know is the girls in front of my house who plays basketball, they scream, they screech, they sound like demons from hell. It's like every time the ball gets out of their hand or a guy gets the ball, they have to go, ah! And I was like, fuck, bitch, relax. Some of us are old. Some of us have sensitive ears. Some of us did not get compelled to hell. Like, we're not here to get tortured. Why the fuck are you screaming? So, you know, yeah, at those times, have I ever thought that if I were somehow in the X-Men and had an ability, you know what, no, if I was in an anime and it was Death Note and I had that fucking notebook and I knew their names,
that I wouldn't write it down? Of course I did. Of course I fucking did. Of course. But like, you know, I didn't do anything. I like tomboy girls, but girls who play sport. Look, girls who play sport and girls who play sport is very different. I like the girls who play sports. I don't like the girls who, oh my god, play sports. Like that hurts. It hurts. I don't care, dude. It sounds like I'm sexist, but if a boy plays and he shouts and he screams like excessively, I would also fucking hate that guy. Doesn't matter. Hóa ra không chỉ mình tôi nghĩ thế khi cầm dao, ai chẳng nghĩ thế. Nó chỉ bình thường, nhưng cái vấn đề là mình không làm thế. Đấy là ranh giới giữa việc người bình thường và tử tù. I'm just looking around. Hello, how are you doing? Alliteration in its finest form. It's not alliteration, it's illiteracy. Okay? Okay. A voice inside you, một hiện tượng gây nguy hiểm cho bản thân và người khác khi đứng ở vực vực. Yeah. Làm sao để luyện critical thinking hiệu quả mấy bro? Critical thinking? Criticize stuff. Viết luận sẽ làm luyện critical thinking rất là tốt. Chị hỏi mấy bạn nam trên stress, bạn nam trên stress có thử NNN không? Ủa? I mean làm thì làm thôi, gì đâu. Cái gì phải thử? NNN không phải là một cái thứ để bạn thử, nó là một cái thứ để bạn làm. Hoặc là bạn làm hoặc bạn không thể thử. Weird. À, hôm nay vài đứa bạn nam nó cứ cho em xem video mà mấy chị... Hả? Nói chung là như này, khi mà mọi người đã dùng đến bạo lực rồi, có nghĩa là mọi người bất lực rồi. Bạo lực bằng bất lực. Oh my god. Oh my god. I should put that on a sign. Kiểu, để phòng chống bạo lực gia đình, KROWKO sẽ in một cái bản tin rất là to và sau KROWKO sẽ gắn nó vào đuôi máy bay và xong KROWKO sẽ bay nó vèo khắp nơi. Và cái câu đấy sẽ là bạo lực bằng bất lực. Tất cả những người đã sử dụng bạo lực là những người đã bất lực. Girl who plays sports is not sporty girls. Mà fail lại bảo là thử. Cay. Có hàng real rồi cần gì phải nờ. Hả? I mean, không biết có người nào có bạn gái mà NNN không nhỉ? In my opinion, I think NNN is an acronym for non-stop nanny. That's a good opinion. Hiko-chan, I almost missed your stream. I only come by to say hello. I'm tired. I cannot watch this. Oh my god, me too. But yeah, thank you so much for coming by. I hope you're all doing okay, Shadow Senpai. Bất lực. Ngôn từ bất lực. The fuck? Các bạn fan chan này bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha. Ở đây toàn những con người hiền lành, mẫu mực. Không thể nào dùng ngôn từ với những đứa không chịu nghe, so just walk away. Đúng rồi, người ta có câu là Như Lai không... Cái gì? Không cãi nhau với thế gian. They don't listen, you walk away. That's it. I mean, dude, I know tomboys who don't play sports at all. And there's still more of a tomboy than girls who play sports. And I'm not hating on girls who play sports. I'm just saying it's not the same thing. Không, hả? Những người hiền lành tôi cũng thiếu sự trong sáng. Đã bảo rồi, chúng tôi có khả năng trở thành người xấu, nhưng chúng tôi chọn ở trong ánh sáng. Anh có hiểu không? Chị nghĩ sao về việc approve súng ở Việt Nam? Hả? Có cái đấy à? Hả? Không, tại sao nó lại là chuyện tốt? Hỏi chấm. Like, bro, do you know how fucking insane that would be?
Do you, do you know the shit that could happen if people could buy guns in Vietnam? Oh my god, dude! I'm not gonna talk politics, of course. Trying to keep myself alive here, but let's just not. Let's just not. Thì loạn thôi nha. Yeah, let's just not. There are so many, dude, I can't say, no, I can't talk about this on stream, but there are so many factors, socioeconomic and political factors in Vietnam that would make it an absolute mistake. Okay? Absolute disaster to let people buy guns. Let me just tell you that, okay? Bắn pháo bông. I mean, yeah, bây giờ người ta còn kiểu cấm đốt pháo Tết rồi mà đúng không? I know what you I like guns but I don't want to I don't know. I never think about the gun thing too much. Yeah, that's just one of the things that I don't think about too much. And I don't say that as like a proud kind of thing, but it's just not what I talk about. No. Tôi khoái nhìn người ta hoảng loạn khi họ biết họ sẽ bị ban. Ngon. Nhưng nếu Airsoft được approve, Airsoft could still like that hurts you still, right? Chị có thích văn học không? Okay, đây là một câu mà Crow khá là mix nha. Nếu như ai đấy hỏi Crow là Crow đọc sách không, thì Crow sẽ nói là kiểu có nhưng không. Tại vì sao? Tại vì Crow không phải dạng là ngày nào Crow cũng sẽ mở một cuốn sách để Crow đọc. Bây giờ Crow hay nghe Audible. I mean, okay, honestly thì đối với Crow ấy thì Audible nó cũng là đọc sách ấy. Ok, nó không phải đọc, nó là nghe sách, nhưng mà nó vẫn là truyền tải kiến thức, right? Thì bây giờ ngày nào Crow cũng nghe Audible. Cái đấy là chuyện bình thường. Và cũng là tốt, cũng coi như là gọi là truyền tải sách, gọi là thu nhập kiến thức từ sách. Nhưng mà Crow không phải ngày nào Crow cũng mở một quyển sách ra để Crow đọc. Yeah. Và thường mọi người sẽ hỏi là các bạn có đọc sách không, và mọi người sẽ thường nghĩ về như là đọc tiểu thuyết các thứ. Crow rất là ít khi đọc tiểu thuyết. Kiểu tiểu thuyết mà Crow đọc chỉ trên đầu ngón tay thôi. Còn lại là Crow hay đọc về tâm lý, về kiểu triết lý, triết học các thứ. Những thứ mà có thể áp dụng được vào trong cuộc sống thì Crow hay đọc những cái đấy hơn. Có biết không? Có chữ Airsoft đâu. You know what I think a lot about? You? Oh my god. 42 viewers, dude, this is Pogger Doggers. Cảm ơn mình thích anime và những điều khác. I mean, dude, my love with anime has fizzled. That sounds like a breakup statement. No, but it's just I'm not that gung ho about it. I'm not that like about it anymore. You know, no, I was never about it. The fuck, that's cringe. But I was, you know, I was into it. I was immersed, and now I'm more like, oh, okay, that's a thing. Like I watched Jujutsu Kaisen, and I'm like, okay, it exists, whatever. I watched Chainsaw Man, I'm like, okay, this is a movie, but I don't get into it. You know, what major are you doing? Do you wanna guess? Correct guess gets something. Ngày trước em phải lên đài FM để nghe kể chuyện rồi thì không làm nữa rồi. Đài FM, trời ơi, cái đài duy nhất mà Crow nghe kể chuyện là Nguyễn Ngọc Ngạn. Hồi bé nghe xong rồi bị sang chấn. Error with capacity. What do you mean error? Hoàng, chị sẽ chọn giữa ngôn tình hay đam mỹ hay bách hợp? Ôi dồi ôi. Ôi, Crow đọc cái gì rồi nhỉ? Nếu như mà nói, ok, Crow đã từng có một thời gian Crow thích K-pop.
Và từ đấy Crow đọc boy x boy rất là nhiều. Nhưng mà Crow không đọc ngôn tình và Crow cũng không đọc bách hợp. Tôi chọn em. Anh tưởng anh muốn chọn là được à? Nhẹ mấy người đừng chat, đừng có đề cập. Đúng rồi, anh nói to lên cho những người ở đằng sau nghe thấy. Yeah, we're not gonna talk about politics, we're not gonna talk about all that sensitive stuff. Yeah, let's just keep it out. Câu chọn người có membership. Ngon. Đúng rồi, đấy là Ice nói nhá, không phải em nói đâu nha. Nhắc nhẹ. Ồ, mọi người biết gì không? Crow không stream lâu ấy, đến bây giờ kiểu không có ai ở trong Discord. Kiểu cái support ở trong Discord ấy, cái gì nhỉ? Cái thứ đấy là gì? Cái hồng ấy, cái gem ấy, ở trong Discord nó tụt đến mà Crow bị mất một đống các cái sticker ấy, tại vì không có ai không ai sponsor cái Discord nữa. It's been so fucking long that all of my Discord stickers have gone invalid. The boost, because nobody boosts it anymore. That's completely my fault. I have been so inactive. I've just been so busy. It's just, inevitable. I'm very sorry. Okay, how about this? Last topic, and then we're gonna go to sleep. I want to sleep before midnight, just to be sure. Bọn mình sẽ chọn một chủ đề cuối cùng, sau đó bọn mình sẽ nói chuyện với nhau. Và sau đó cô sẽ đi ngủ, không muốn end cái stream này trước khi nửa đêm. Alright, let's pick one, guys. What do you guys want to talk about? Mọi người muốn nói chuyện gì nào trước khi đi ngủ nào? Không chịu đâu á, không chịu kệ anh. Sounds like we need to have anime nights. And I mean, what is good these days? I don't know, I feel so detached from the whole anime scheme. Like, I see people cosplay as anime and I'm like, okay, cool. I don't get, oh my god, anymore, you know? I mean... so, oh my god, you guys. Dude. Toàn những con người feel no. Is that a good anime set? Yeah, I think it just depends on your mindset. I think I'm just detached from it. It's not that they're bad, it's just that I'm not passionate about it anymore. Độ dài tối thiểu. Độ dài tối thiểu. Chắc ý bạn này nói là tóc đúng không? Mình thích ngắn. Giữa trap và fanboy thì cái nào nguy hiểm hơn? Wait, what? Huh? Trap? Cô tưởng... Is this... Huh? Wait, trap và fanboy khác nhau kiểu gì? Đầu chọc được không? No. Ngắn không có nghĩa là không tồn tại, em hiểu? Ngắn khác, không tồn tại khác. Độ dài móng tay à? Thế thì chị thích dài lắm em ạ. Vừa dài vừa cứng. Móng tay tuyệt vời nhất là móng tay vừa dài vừa cứng. Trừ khi đấy là móng tay của bạn trai của mình. Móng tay của bạn trai lúc nào cũng phải cắt hết đi. Cắt. Móng của mình thì dài còn được. Móng của người yêu mình không được phép dài. I haven't filled yet. Don't mix me with these losers. Ngắn nhưng bạn mình để tóc dài. Bạn mình để tóc dài đi và chưa bảo mình cắt. Bạn bảo mình để tóc dài đi á? Đâu, mình có nói gì đâu. Hãy thay đổi cho mình thế ô. I thought trap and fanboys is it. Me too. What's the difference? Cắt để xoa đầu mình. Đầu em nhưng mà là đầu. Chị cao mét mấy? Nào. 3K ở đây quá lâu rồi, đừng giả vờ nhưng mà bạn không biết câu trả lời để đi.
Fanboy là trai giả gái và không giấu được con trai trap để bày. Oh, okay, yeah, so traps are much more dangerous. They're not dangerous in a way like societal dangerous, but it's just like, it's like for an individual, if I was a dude and I got trapped, it's like, why the fuck did you do that to me, you know? Okay, here's the thing. You guys are all talking about like, femboys are good, I love traps, whatever. Would you actually, okay, let's not bullshit. Let's not pretend to be cool. Would you actually date a femboy? Like actually, like I'm not talking just fucking, I'm talking dating. I'm talking like relationship. Okay, kiểu mọi người toàn bày đặt là ôi dồi ôi, kiểu fanboy ngon rồi trap ngon nọ kia, nhưng mà mọi người có thực sự sẽ hẹn hò trap hay fanboy không? Mọi người đừng giả vờ, mọi người hãy nói thật đi. Có hay không? See, và đây mọi người sẽ... Oh, oh, anh Hiếu và có. Won't, but I would like to watch them get smashed in the bed. You did? What? Ê, Black Dragon có nhiều câu chuyện mà kể lắm đấy nhá. Woulda, shoulda, coulda. Chưa làm, không nói được. Fuck yes, date no. I just joined in. Hello, Kraken. It's time to get out. Trích lời họa sĩ nào đó. Oh my god. Would you date one? A femboy? That's a tough question. No. But it's not because I discriminate against them or anything, but it's just like, if I... Look, I'm so used to dispensing masculinity in a way that it's like the independent thing, the aggressive kind of, not really aggressive, but you know, like the tomboy shit, right? And it's like, if I date someone, I want to be able to relax. I want to be able to be a girl. I want to be able to be taken care of sometimes, and to be girly sometimes, to be feminine, because they would be the masculine one. So if they are feminine, then I have to be masculine, and sometimes that's really tiring. You know? Sometimes when we princess someone, sometimes I don't want to think. You know? And it's not like all the time, obviously. Like, of course, like in my work, in my study, whatever, you still need that sort of strength, that sort of discipline that is very masculine, and that's the way you get ahead in life, right? But like, I want to be where the people are. I want to be allowed to try out some of the feminine sides, you know? Nếu bạn ấy hôn em và nói chuyện hợp với em và làm em vui vẻ cả em như này. Yeah, I can understand that. Yeah, I think it's the yin and yang thing. Cause dude, so many times, right? I'm quite proud of the tomboy thing. I don't know why. I don't know if I should be. Anyway, but like, you know, I don't feel bad about being a tomboy. But the thing is, a lot of the times in past relationships, I found myself being so disappointed when I see that I am being the masculine person in a relationship. Like, I have to wear the pants. I don't want to wear the pants. I want to wear the skirt. You know, it's tough because people are like, okay, but you are kind of tomboyish and you talk in this sort of deep tone and then you joke around like a dude and la la, why do you expect to be feminine? But it's like, it's complicated. It's complicated. That's why I'm a tomboy and not a lesbian. You know, I still have this sort of femininity that I want to express. And if the dude is not masculine enough for me to take the yin side to his yang, then
fucking tough luck, eventually I'm gonna be like, well, I'm the man in this relationship and I don't like that, so I'm gonna get the fuck out. It's no homo if you love the feminine part of the femboy, as long as you do this. You used your fucking membership chat to say that? That sounds cute. Tomboy attractive point. Thank you. Từng có người chị mẫu chị người mẫu cố sống thử những người đàn ông và chị ấy nhận ra làm con gái sớm đến hình như có biết cái đấy. No, I'm not a lesbian. No, I'm a tomboy. There's a difference. I like dick. Anyway, guys, that's enough. I think I'm gonna stop it here. I said too much. These are public videos. Oh my god, thank god nobody knows who I am. Anyway, so thanks guys for coming to the stream. Oh, thank you so much, Demon Warrior, for being a member for over a year. Look at that. KROWKO gonna be our princess anytime. She could go Excuse you? The fuck? Anyway, thank you guys for coming to the stream. This I said I like ducks, and I don't know what, like, you guys don't like ducks? That's really heartless of you. Anyway, as a duck lover myself, I think it's best that we go to sleep early and forget what I talked about. That's it for me, guys. Thank you so much for talking to me after such a long time. Again, I'm gonna be super busy in the upcoming times, but whenever I get time, I'm gonna make time. Okay? That's it. Hope you guys have a beautiful night or day. And until we meet, keep it up. Thank you for being alive. Continue to do that, please. Cảm ơn mọi người đã xem KROWKO nha. Yêu mọi người lắm. Mong mọi người có một ngày một đêm rất là bình an, hạnh phúc. Và từ giờ cho đến khi lần gặp tiếp theo thì mong mọi người hãy mạnh khỏe và vui vẻ và cố gắng lên nhá. Yêu. Bye.